Na mtazamaji, leo hii ni siku ya Jumatatu tarehe 11 mwezi Machi mwaka 2024. Matumaini yangu yakiwa ni kwamba popote pale ulipo umzima. Shukran sana kwa kujiunga nasi hapa kwenye KBC Channel 1 tukupashe taarifa ambazo tunazidi kuzishughulikia hapa kwenye chumba chetu cha habari. Jina langu ni Nancy Okware na leo hii anayepeperusha matangazo haya kwa lugha ya ishara ni Ann Wangeshi. Tunaanza na taarifa kwamba wakazi wa eneo bunge la Kasarani wamehimizwa kuwapeleka watoto wao shuleni ili kuwafikia mpito wa 100% wa wanafunzi kutoka shule za msingi hadi zile za sekondari. Mbunge wa Kasarani Ronald Karauri amejitolea kutoa madawati kwa shule zilizoko katika eneo bunge hilo. Akizungumza katika shule ya msingi ya sekondari ya St. Dominic wakati wa ufunguzi rasmi wa madarasa na kukabidhi wa jengo jipya kwa shule hiyo, mbunge huyo aliahidi kujenga madarasa mengine katika shule za msingi na sekondari. Aliomba bunge la kitaifa kuongeza fedha kwa hazina ya ustawi wa maeneo bunge. Huku kwa urban areas zetu ndio tuweze kudevelop mashule zetu, na si mashule peke yake, infrastructure yote, barabara, hata mambo ya stima. So hapa tumefanya hii mambo ya madarasa na tutaendelea. The good thing, tumepata allocation kama Nairobi special allocation ya kuongeza madarasa, na natarajia in the next budget bill itatoka pia tutapata the same amount of funding kama Nairobi. Elimu ni kwamba Wizara ya Elimu inasema mipango ya kufutilia mbali mabilioni ya pesa zinazodaiwa vyuo vikuu vya umma na halmashauri ya ukusanyaji ushuru humu nchini KRA imo katika awamu ya mwisho. Kwa mujibu wa wizara hiyo, swala hilo lilizungumziwa wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri. Haya yanajiri huku Wizara ya Elimu ikitangaza kuwa malimbikizi ya madeni yake ya zaidi ya shilingi bilioni 75 yanakaguliwa, huku kukiwa na mipango ya kuyalipa katika muda wa miezi michache ijayo. Mujibu wa katibu wa Wizara ya Elimu ya Juu na Utafiti, Daktari Beatrice Muganda, vyuo vikuu vitapata afueni hivi karibuni kufuatia uamuzi wa Wizara ya Elimu wa kufutilia mbali deni zinazodaiwa na halmashauri ya ukusanyaji ushuru humu nchini. So right now we are talking 2023-2024 financial year. Still engaging the Kenya Revenue Authority and working our way into cabinet. Muganda alisema chini ya mfumo mpya wa ufadhili wa masomo, serikali imetangaza nyongeza ya mgao kwenye bajeti. New funding model, the government almost doubled resources to universities. They got an additional 38 billion. Muganda alisema haya katika hoteli moja mjini Naivasha wakati wa hafla ya uhakiki iliyowajumuisha wa machancellor wote na manaibu wao kuangazia utekelezwaji wa mfumo wa elimu ya umilisi CBC katika vyuo vikuu. We have developed standards for and guidelines for the review of that curriculum, and those guidelines have been shared with the universities, and the universities have started reviewing the curriculum. In fact, we have begun receiving the revised curriculum already. So what will happen is after that we look at that and then universities will implement that. Alisema kuwa tume ya elimu ya vyuo vikuu ilikuwa imetoa makataa kwamba mtaala huo mpya uwe tayari kabla ya mwaka 2029 wakati wanafunzi wanaoendelea na masomo chini ya mfumo huo mpya watakapojiunga na vyuo vikuu. Vilevile, mazungumzo kuhusu kuhitimishwa kwa kozi za stashahada na vyeti katika vyuo vikuu yalisheheni. Familia moja huko Molem, Embakasi Mashariki, kaunti ya Nairobi, inasononeka baada ya mwanao Rajab Wachira kukosa kujiunga na shule ya sekondari. Wachira alipita mtihani wake wa darasa la 8 na kupata nafasi ya kujiunga na shule ya upili ya wavulana ya Kerugoya, lakini nafasi hiyo huenda ikawaponyoka baada ya juhudi zao za kupata karo kumwezesha kujiunga na shule hiyo miezi miwili baada ya wanafunzi wenzake kuanza masomo kugonga mwamba. Rajab aliyepata alama 343 alitarajia kuanza masomo yake katika shule ya upili ya wavulana ya Kerugoya mwezi Januari. Hata hivyo, mkasa ulikumba familia hiyo wakati Hassan Njoroge, babake Rajab, alipohusika kwenye ajali na kujeruhiwa kwenye mkono wake na hivyo akashindwa kupata ajira. Sasa babangu angeweza kunilipia kwa sababu alikuwa amepata ajali na hana kazi ambayo anafanya. Sasa
Kwa kitu yenye naweza nikakuwa naomba ni nisaidie kusoma. Yule mtoto aliingia shule bila chochote. Yote mimi sikuwa na chochote. Sasa tumekuwa tukisumbua na mwalimu ya kwamba nitamtafutia pesa. Labda napata tu ile pesa nimepata kwa katuni 1500. Na hiyo ndio imempelekea. Kadhalika, Rajab anaelezea mafadhaiko yake huku akifichua kwamba amefukuzwa shuleni wakati wa likizo fupi ya katikati ya muhula kutokana na malimbikizi ya karo ya shule. Kwa bahati ya Mungu nikaweza kusoma hiyo mwaka yote. Sasa tulipofika midterm, mwalimu akanifukuza niende nyumbani kwa sababu nilikuwa na deni kubwa. Huku ndoto zake za kuwa mhandisi zikizidi kudidimia, Rajab anatoa wito kwa wahisani kuingilia kati, akitaja matatizo ya kifedha yanayokumba familia. Pande yangu mimi ningeomba niweze kusoma ili niweze kuimaliza ndoto yangu ya kukuwa injinia wa kutengeneza magari. Naweza nikafurahia wakikuja, wakipatana pamoja waweze kunisaidia ndio niendelee vizuri na masomo. Yeye ni mtoto mrefu na namuelewa vizuri sana. Na ningeomba hata kama hiyo wakati ikifika, ningeomba wahisani wengine ambayo wako na huruma, watazuguzwa na Mwenyezi Mungu, wakatoe chochote ambacho wako nacho katika mkono yao. Junge, Kurunzi, Mashinani. Na kiongozi wa chama cha Green Thinking Action, Daktari Isaac Kalua, ametoa wito kwa Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kushirikiana katika kupunguza kiwango cha gharama ya maisha na kuhakikisha nchi hii inarejea kwenye mkondo wa maendeleo endelevu. Akizungumza jijini Nairobi alipohudhuria uzinduzi wa vitabu 10 vya mchungaji Jamlik Munyasya, Daktari Kalua alisema Wakenya wana matarajio mengi kwamba ushirikiano baina ya viongozi wa kisiasa hautafaidi tu wanasiasa husika bali Wakenya ambao ni waathiriwa wakuu wa hujuma za kisiasa humu nchini. Right now there is a lot of peace in the country because there are two groups, warring groups, that are already speaking together, working together towards achieving the bigger dream of our nation. Take advantage. Our country must remain peaceful. The future of our country is dependent on the peace and the leadership and the leaders keeping to the dream of the nation. Leadership is anointed by God. And myself and a few people that I came with from my Jubilee party, you know, we have had our own share of drama. We were in Azimio and we believed in Baba, by the way. We were not pretending. Tukamsukuma kwa mulima, tukaanguka, akajichora kamutu tu hapo. Chama cha ushirika cha waumini kinatoa wito kwa ushirikiano kati ya vyama vya akiba na mikopo na serikali ili kuimarisha uwajibikaji kama njia ya kukuza maendeleo ya jamii. Akiongea katika kanisa la Katoliki la Consolata Shrine katika kaunti ya Nairobi wakati wa mkutano wa kila mwaka wa wajumbe wa kitaifa, mwenyekiti wa chama hicho Daktari Edmond Okware alitoa wito kwa waumini wa kanisa Katoliki humu nchini kujiunga na chama hicho, akisema kinatoa mikopo ya riba nafuu na bidhaa nyingine za uwekezaji zinazosaidia maendeleo ya wanachama binafsi na vilevile jamii kwa ujumla. And we want to keep encouraging our members to continue saving, to come for access to loans and other credit facilities that we have at extremely competitive rates. And I think that is the only way that we are going to grow, we are going to empower people economically. I want to encourage our members that they continue saving, they continue accessing credit at very competitive rates, but even as they enjoy their dividends, I remind them that they should not eat the seeds, they should plant again, so that whatever they receive as interest and dividends, they may also purpose to invest some of those resources they use, or the money they will get prudently, so to remember that there is tomorrow. Na tunafanya juu chini kama wanahalmashauri, yani ile board of directors, kuhakikisha kwamba rasilimali za wananchi zimetunzwa na ziko salama na hamna wasiwasi yote kwa yoyote kudhani kwamba huenda sijui chama kikawa na nini. Sisi tuko imara kwa sababu tunasimamia imani yetu kama Wakristo wa Katoliki kwamba lazima tuwatendee watu wetu haki. Na tukiendelea ni kwamba msako wa pombe haramu unaoendelea humu nchini umeibua hisia mseto miongoni mwa wamiliki wa baa. Wafanyabiashara hao wanadai kwamba licha ya kuwa na leseni
haki zao zimekiukwa, kando na kupata hasara ya mamilioni ya fedha. Wamiliki wa baa kwenye baadhi ya maeneo katika kaunti ya Mombasa wanalalamikia kile wanachotaja kuwa kufungwa kwa biashara zao na maafisa wa serikali. Wanadai wamelazimishwa kufunga biashara zao licha ya kuwa na leseni za kuhudumu. The way they came would love kama wangekuwa na watu wa county, because they are the ones who issues us with the liquor license, and most of our members ate the invoice of 2024, and we were given up to that 1st March to pay the liquor license. Katika eneo la Changamwe, baadhi ya wamiliki wa baa walisema walinyanyaswa na kukamatwa kinyume cha sheria. Wakati mfanyabiashara anaendelea kufanya biashara yake, badala ya kutumia zile sheria ambazo zinahitajika, mtu anakuja anashikwa na anawekwa kwenye randova na anapelekwa na anaambiwa hiyo biashara tumefunga. Ni njia nzuri sana tukitumia njia ya ushirikiano, njia ya amani, ili tuweze kuhakikisha watu ambao wanafanya hiyo biashara hawajajiona kuwa hawafai kabisa. Wengi walisumbuliwa katika siku hiyo, manake ni simu zilikuwa zinapigwa, wengi wamefunga, na nikapelekwa mpaka Changamwe, tukawekwa ndani kwa ajili hatujui tumefanya makosa gani. Kwingineko, kaunti ya Nairobi, wataalamu wa kutengeneza vileo wametoa wito kwa serikali kutoa leseni kwa wafanyakazi waliopokea mafunzo kuhusu utayarishaji wa vileo kama njia ya kudhibiti uraibu wa pombe haramu. Crackdown of illicit brews, and you see most of our youth have been affected by that. So to avoid these kind of things, we should also create awareness. And there is also, I would like the government actually to offer support to various institutions actually, if we have those fundings which are at the constituency level. Pauline Nasimiu, Kurunzi, Mashinani. Kundi la wanaharakati wa kuhifadhi mazingira limekumbatia utumizi wa sanaa bunifu katika kuelimisha na kuhimiza utunzi wa mazingira humu nchini. Kupitia makala mapya kwa jina Juhudi za Leo za Kusaka Makazi Mapya, mwanzilishi wa kituo cha matumbuizo cha Karagozi ambaye pia ni raia wa Hungary, Kasia Meszeros, amesema makala hayo mapya yananuiwa kuelimisha kizazi cha sasa na jamii kwa jumla kuhusu athari za uchafuzi wa bahari kutokana na taka za plastiki. Makala hayo yanaangazia juhudi za nchi za Muungano wa Ulaya katika kukabiliana na tatizo la utupaji taka za plastiki kwenye bahari. So the reason why we're using theatre to pass on this message for cleanliness and ocean conservation is because it's a very powerful tool to be able to share a message with young minds who are the next generation who are going to live on this planet. So it's really important for them to learn, and if you do it through theatre, they're able to enjoy themselves and also able to understand the message and do what's right by our environment. So the situation in the world in terms of the environment, I think this show is very important because it delivers a very important message that our actions have consequences, and I wanted children to see through puppet theater, which is not as strong as a real image, what happens to the sea creatures when we throw a bottle into the ocean, or when we drop a can on the beach. Some creature can grab it, chew on it. Wakazi wa kaunti ya Baringo sasa hawataishi kwa hofu ya kukumbwa na maradhi ya mifupa na meno kufuatia uzinduzi wa kituo cha kusafisha maji katika uwanja wa Kampi Samaki. Ujenzi wa kituo hicho uliofadhiliwa na shirika la Child Fund, Davis and Shatliff kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Baringo. Akiongea kwenye hafla hiyo ya uzinduzi wa kituo hicho, gavana wa kaunti ya Baringo Benjamin Cheboi alitoa wito kwa wakazi kutumia fursa hiyo na kulinda kituo hicho kitakachosambaza maji safi ya kunywa na matumizi mengine ya nyumbani. Viongozi waliohudhuria hafla hiyo waliwahimiza wakazi kuhimiza amani ili kuvutia wawekezaji na wahisani. Kazi tukija mpaka kwako ujue kazi mingi imefanywa. Iko stima ambayo inapigwa itoe maji pale mpaka hapa juu na pesa ya kufanya maintenance ya hiyo. Tutunze amani katika sehemu hii so that we have more partners like this guys here. Hao namna gani?
Tupendaneni amani. Naambia watu wa Pokot walete watoto huko. Wa JMC hapo, wa Tugen hapo, wa Kenya hapo. Au namna gani? Ndio tukue na umoja ya taifa. Baadhi ya viongozi eneo la Nyatike katika kaunti ya Migori wamesisitiza haja ya kusuluhisha mizozo ya ardhi kwa njia ya amani. Viongozi hao hata hivyo wamesema wenyeji wanastahili kuwa na haki ya kutumia ardhi na kuishi katika eneo hilo. Wakiongozwa na gavana wa Migori Ochilo Ayako, viongozi hao walihimiza serikali kutoingilia swala la ardhi bila kushirikisha umma. Haya yanajiri baada ya viongozi kuhoji hatua ya kumsimamisha kazi jaji wa mahakama ya kushughulikia kesi za ardhi Mohamed Nur Kulo, wakisema hatua hiyo ilichochewa kisiasa na kundi la walaghai linalonyemelea madini katika eneo la Nyatike. Jaji Kulo hivi majuzi alizima mipango ya serikali ya kuwafurusha watu kutoka eneo hilo. And there is an injunction because this government belongs to Migori County, and Migori County and the people of Nyatike understand how it will be given to these people. Judge who was listening to the case about forest in Nyatike has been sent home. We have a lot of questions. He gave us a court order that stopped the eviction of people of Nyatike from this land. Hii shamba iko hapa, hao watu wanatoa gold lakini wanafanya ukulima. Hiyo gazette notice mtusaidie itolewe au watu ubaki na shamba yao, but we are 100% support. Zaidi ya wazee 400 katika kaunti ndogo ya Kiambu wamesajiliwa katika mpango wa bima ya afya ya NHIF. Mpango huu kupitia hazina ya serikali ya kitaifa ya ustawi wa maeneo bunge utatumia shilingi milioni 3 kufaidi kundi la kwanza na unalenga kuwajumuisha zaidi ya watu 1000. Akizungumza wakati wa shughuli hiyo, mbunge wa eneo hilo Machua Waithaka alisema kuwa bima ya NHIF itahakikisha kwamba zaidi ya wazee 500 na watu walio na ulemavu katika eneo bunge hilo wanapata huduma za afya bila kulemewa na mzigo wa gharama husika. Itatusaidia sana sababu nikienda hospitali nikiwa admitted itakuwa ikinilipia. Kwa hivyo ni muhimu sana sababu hatuna yeyote alitufikiria wale wazee wakongwe. We are going to launch this program that covers full coverage for inpatient and outpatient. Today we have 400 senior citizens, and this year we are hoping to register another 1,000. You know, there before they were paying 500. Now with this new program that is coming up, registering in July, they will be paying 300 per senior citizen or per individual. Serikali na sekta ya binafsi zimehimizwa kutoa msaada wa fedha kwa shule zilizoko mashinani ili kustawisha muundombinu ili kuhakikisha matokeo bora na usajili wa wanafunzi zaidi. Akizungumza kwenye hafla ya kukabidhi ukumbi uliojengwa na familia ya Patel kwa shule ya msingi ya Mansukh Patel iliyoko Solai, mkurugenzi wa kundi la Solai Peri Mansukhal Patel alisema kuna muundo duni wa ukosefu wa vifaa katika shule za vijijini, hali ambayo imesababisha ongezeko la idadi ya watu wasiojua kusoma na kuandika pamoja na kuongezeka kwa visa vya uchochole. Chifu mkuu wa kata ya Solai Charles Kiragu alipongeza wahisani wanaosaidia shule zilizoko mashinani. That has got a stage, as I had promised, and that will aid the school to be able to use that as a facility to lease out, rent out, to get some income for further sustainability. Kwa mwaka huu na last year wamepata kusomesha watoto kutoka maeneo haya 101 of them full paid school fees na sponsorship, na imekuwa ni kitu ya maana sana. Tunaomba kwamba pia wahisani wengine in other places of the country, I think they should follow suit. Ongezeko la gharama ya maisha limesababisha familia nyingi humu nchini kutumia 60% ya mapato yao kukidhia mahitaji ya kimsingi, 12% kulipa madeni na humusi moja kuweka akiba. Ripoti iliyotolewa na kampuni ya Old Mutual inaashiria kwamba ili kumudu changamoto za kifedha, 41% ya wanawake humu nchini wamelazimika kutumia fedha walizoweka kama akiba, huku 30% wakichukua mikopo kutoka makundi yao ya kujitegemea almaarufu chama.
Ripoti kwenye makala ya pili ya jarida la kifedha la kampuni ya Old Mutual inaashiria kwamba 16% ya wanawake wana imani na hali ya kiuchumi iliyoko humu nchini, ilhali 54% wanasema wanakumbwa na changamoto za kifedha ikilinganishwa na 41% ya wanaume walio na maoni sawia. Athari za ugonjwa la COVID-19 kwenye mapato bado zinaathirika, huku Wakenya 9 kati ya 10 wakisema viwango vyao vimetuama na hata kudidimia. Kuhusu matumizi ya fedha, ripoti hiyo inasema 60% ya kipato katika familia hutumika kugharamikia mahitaji ya kimsingi, 12% kulipia madeni na uhumusi moja katika kuweka akiba. Men are carrying majority of the items at home. So you find that we will take loans to educate the children, to run day-to-day home affairs, and even to help with our parents who are now aging. The money cannot stretch, even the salary cannot stretch that far. So you'll find that with our usual chamas and everything, we are able to come together, contribute some money, and be able to borrow against that money. The merry-go-rounds, where you all save something and then it's given to one person, as much as a portion is for savings. So we find that women are in all these chamas because you need to make all the ends meet, all these demands on you. Ili kukabiliana na changamoto za kifedha, 41% ya wanawake humu nchini wamelazimika kutumia akiba yao, huku 30% wakikopa kutoka makundi yao ya kujitegemea. Kuhusu suala la malipo ya kustaafu, hata ingawa 80% ya wanawake wanasema yana umuhimu, ni 20% pekee walio katika mipango ya akiba ya malipo ya ustaafu. To focus more on the numbers for women. So we were, so the report that I gave today was mostly focused on a lot of women are not saving for retirement, mostly because when we look at most women, they're informally employed, so they don't get the formal channels that you would get in a formal job that help you to save towards retirement. Also, the key focus for most Kenyan women is education for their children. So what they believe in is you educate your children and then they will take care of you in your retirement. And so their focus is different. They're focusing on the children, and then later now the children can take care of them. So the retirement thing is really not a key concern to them currently. Kupata huduma bora za matibabu kungali changamoto kubwa, ambapo nusu ya wanawake humu nchini hawana bima ya matibabu, huku thuluthi mbili wakiwa hawalipi bima ya matibabu na waajiri wao. Felix Q, Kurunzi, Mashinani. Tukiendelea ni kwamba wanafunzi wanaosomea kozi ya lishe bora kwenye vyuo vikuu humu nchini wamehimizwa kushirikiana na kuwasilisha masuala yao wakitumia njia mwafaka. Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa chama cha wanafunzi wanaosomea masuala ya lishe bora KENSA, wataalamu wa lishe bora wakiongozwa na Profesa Ruth Onyango waliwahimiza wanafunzi kutumia chama chao kushirikiana na wataalamu wa tasnia hiyo. And we are trying to come up with a way of building the professionalism right all the way from pre-service at the college and university level. So we were joining. Many universities have come here. It is students. They look excited, and I wanted to encourage them that they are doing the right thing. They are studying nutrition. Even internationally, nutrition is linked directly to health, and it is a subject to be in. And that they should always ask questions, and they should study, and they should go far, and they should not be satisfied with just anything locally. We didn't have any national student association that can bring together all the students. So in that gap need to be filled. And because we felt, because of lack of that student leadership or association, we've had problems even with the professions who are already in the field, in such a way that there is no such kind of unity or readiness to mentor the students who are already, in different institutions. Hospitali ya Thika Level 5 imepokea msaada wa vifaa vya matibabu ambavyo vitapiga jeki matibabu ya wagonjwa walio na vidonda sugu. Msaada huu uliotolewa na kampuni moja ya dawa utasaidia wagonjwa kupata mbinu safi za kusafisha vidonda na kukabiliana na maambukizi. Hayo yanajiri huku wito ukitolewa kwa Wakenya kuwekeza katika bima ya afya ili kupunguza gharama ya matibabu.
We just want to support wound management because every hospital is affected in wounds. Our product is unique in terms of it contains silver. Silver has been used many years ago, and it, for those who know the history of silver, it helps in wound. In terms of wound, it will help. It doesn't itch. Na mtazamaji, sasa tukielekea katika eneo la Pwani, ni kwamba vijana katika kijiji cha Magomeni, kaunti ya Kilifi, wameshauriwa kuchagua taaluma zao mapema maishani ili kuepuka kukosa ajira. Wataalamu wa elimu katika kaunti hiyo wamesema kwamba walio na vyeti vya shahada na stashahada wamesalia bila ajira licha ya nafasi mbalimbali za ajira kuibuka baada ya kuchagua kozi katika vyuo vikuu na vyuo anuwai ambazo hazina ukuruba na nafasi za ajira zilizopo humu nchini. Wadau hao walisema kuna haja kwa vijana, hususan wale walio katika shule za upili, kuelekezwa katika uchaguzi wa taaluma mwafaka kwa kuzingatia ujuzi unaohitajika katika sekta mbalimbali kama vile uchumi wa baharini, teknolojia ya baharini na masuala ya angani. Kwa hivyo tukizungumza kuhusu San Marco na uwekezaji ama kuhusu taaluma ama kazi ziko pale, hatuwezi tukasema ni kwamba wenyeji wametengwa ama wamekosa kutengwa, lakini tunaamini kutokana na hamasa ya leo, basi kila mmoja tutakuwa tumemfungua macho na atajua ni jinsi gani atakuwa anajiendeleza mbeleni kimaisha. Wakazi wa kaunti ya Isiolo wanalalamika kuenea kwa mmea hatari kwa jina madhenge katika sehemu za malisho ya mifugo na kingo za mito. Wakazi hao wanasema mmea huu unasababisha kupungua kwa maji na chakula cha mifugo wao. Kupandwa kwa mmea wa madhenge unaojulikana kisayansi kama Prosopis juliflora kulichukuliwa kama njia ya kushughulikia tatizo la ukame na mafuriko katika ukanda wa kaskazini mwa Kenya kufuatia ukosefu wa mimea katika eneo hilo. Hata hivyo, wenyeji wa kaunti ya Isiolo wanadai kuwa mmea huo umegeuka kuwa tatizo kutokana na athari zake kwa mazingira, mifugo na maisha ya binadamu. Sasa kwa mbuzi anamaliza meno, nipunda na ng'ombe ni katika naenda kudansi kienda. Na maji kwa mito umemaliza. Tunafanya kama mito umekosa maji, tunachimba kisima na mkono. Na hiyo maji hata ikienda fiti 10 na 20 hata hawezi patikana maji. Hiyo maji hayo yote yeye ndio amemaliza. Madhenge iliweza kutuletea madhara katika rangeland yetu. Kivipi? Iliweza kuondoa miti ya asili, mali madhenge inamea, nyasi haipatikani. Wakazi hao wanatoa wito kwa mashirika ya kimaendeleo kuwasaidia kutokomeza mmea huo, wakidai kuwa hatua ya mwanzo hazikufua dafu kutokana na ukosefu wa ushirikiano na rasilimali za kutosha. Sisi tuwezi sema la, tumekumbali, lakini kukumbali hata nyinyi muwe mmejua chetu kimepotea, tunaweza pata aje usaidizi. Licha ya hayo, watafiti na washikadau wengine wanahisi kuna njia bora ya kudhibiti mmea huo badala ya kuung'oa, kwani una faida nyingine. A research to find out how nutritious really is this feed when we mix with the local grass, and how safe is it? Can it be a safe feed for livestock? Kama barabara ndio imekuwa shida kwanza ndani ya hii madhenge, tunaangalia tutapasuaje barabara nyingi ndani ndio tuweze kuvuka, mifugo yetu iweze kuvuka. Tukiweza kupata wafadhili watatusaidia na hiyo njia, na hata nyinyi muingie ndani. Na sasa mtazamaji, katika makala yetu kuhusu Ifahamu China, tunaangazia chapa za zamani nchini China zinavyokumbatiwa kwenye fursa mpya za uvumbuzi. Tazama. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Katika miaka ya karibuni, chapa za zamani za nchini China zimejitahidi kuendana na maendeleo na mwelekeo wa kisasa, huku zikilinda urithi wao wa thamani, zikiweka nguvu mpya na uhai katika maendeleo yao ya muda mrefu. Uyu Tai Ti iliyoanzishwa mwaka 1887
ni awamu ya kwanza ya chapa za zamani za thamani za China iliyotambuliwa na Wizara ya Biashara. Katika miaka ya hivi karibuni, chapa za chai zimeendelea kufanya uvumbuzi na kuzindua bidhaa mpya ambazo nyingi zimepata umaarufu. Katika duka la Uyu Tai Tea lililoko kwenye mtaa wa Qianmen wa eneo la biashara katikati ya Beijing, mara nyingi kuna foleni ndefu ya watu wanaosubiri kununua ice cream yenye ladha ya chai iliyobuniwa na mgahawa huo wa chai. Licha ya ice cream, bidhaa nyingine maarufu za chapa hiyo ni pamoja na biskuti zilizotengenezwa kwa chai na maandazi yaliyofungashwa yanayokumbushia misimu 24 katika kalenda ya Kichina, ambazo zimekuwa maarufu sana hivi karibuni, zikichukuliwa kama zawadi kwa familia na marafiki wakati wa sikukuu ya Spring. Chapa nyingine maarufu ya vinywaji baridi, Beibingyang ama bahari ya Arctic, imeendelea ladha za aina mbalimbali na majaribio ambavyo vimepokelewa vizuri na wateja wazee kwa vijana, hususan vijana katika miaka ya karibuni. Katika bustani ya Beibingyang iliyoko Daxing, kusini mwa Beijing, watu wanaweza kuonja soda zilizotengenezwa kwa matunda. Wanajaribu kutengeneza vinywaji wao wenyewe, kupata zawadi nzuri za dubu Beibingyang na kucheza katika bustani hiyo wakiwa na watoto wao. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Basi mtazamaji, makala hayo ya Ifahamu China ukiletewa naye Zakia Pang ni ishara tosha ya kwamba tumefika kwenye tamati ya Kurunzi Mashinani. Shukrani sana kwa kuwa nasi, lakini nakusihi uendelee kutazama KBC Channel 1, manake tunakuandalia taarifa zaidi na utakuwa unazipata kwa kina mwendo wa saa 1. Mimi naitwa Nancy Okware, naye mtangazaji kwa upande wa ishara leo hii ni Anne Wangeshi. Kwa heri.